question related to how the monks and lay people must understand like each other and like what kind of role is connected with the lay devotees. Do you want to discuss about that or any other topic? Which one means? Is it also up to me? Yes, after Wednesday. So after that, maybe we'll ask the question. Yeah. Okay, we can discuss about faith, sattva. Okay. Um, what what do you think? What kind of understanding do you have about faith? Kita akan membahas tentang sada, keyakinan. Pemahaman apa yang kalian punya tentang keyakinan? Do you have any idea what the meaning of faith? Apakah kalian ada ide tentang makna dari keyakinan itu sendiri? Ayo dijawab. Keyakinan itu yakin dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. He said that the faith were Buddha, Dhamma, and Sangha. So when we can say like the saddha arise when you start believing Buddha, Dhamma, Sangha. Sada muncul ketika kita mempunyai kepercayaan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Not only that, the faith, the belief about the karma, also another thing. Tidak hanya itu, tapi kepercayaan kepada karma juga termasuk dalam sada. So like you can see, when the time Buddha is not in the world, that time also people do wholesome marriage. Why they do that kind of thing? Main reason is the faith towards the karma. Ketika Buddha tidak ada di dunia, orang-orang juga melakukan kebajikan. Kenapa mereka melakukan itu? Karena itu berdasarkan pada keyakinan mereka akan karma. So this one is called in Pali Kamma Sakata Jnana. Ini di Pali disebut Kamma Sakata Jnana. Okay, when someone have Kamma Sakata Jnana, the understanding, the knowledge about the karma, then they feel like to do good thing. Ketika seseorang mempunyai Kamma Sakata Jnana, yaitu pengetahuan tentang karma, maka mereka akan terdorong untuk melakukan kebajikan. Like when you look at if you ever read Jataka stories, that time you can see like Bodhisattva, he used to do a lot of dana and sila, and not only him, actually his disciple, those who are supposed to become disciple of the Buddha, present Buddha, they also did a lot of meritorious deeds because they had they know if I do this I will get something as a result. Ketika kita baca cerita Jataka, di situ menceritakan bagaimana Bodhisatta melakukan banyak kebajikan, dana, sila, dan sebagainya. Dan tidak hanya Bodhisatta, tetapi murid-murid yang akan menjadi murid Buddha juga melakukan banyak kebajikan karena mereka tahu ketika mereka melakukan kebajikan itu mereka akan mendapatkan manfaat. Let's say right, when this Buddhasasana finished, right? You know, these are not going to be permanent, these are not going to finish. And then after that, if you're not attain enlightenment, you also have to go samsara. Ketika Buddha Sasana ini selesai dan kita belum mencapai pencerahan, maka kita tetap akan ada di samsara ini. So that time, if you do anything wholesome, you're doing with the trust towards karma. Because that time no Buddha, no Dhamma, no Sangha. Ketika kita melakukan kebajikan dengan kepercayaan pada karma di masa tidak ada Buddha dan Sangha. Because you know, like
after the Buddha's asana disappeared, then sometimes million, billion years, people never heard the word of Buddha and Dhamma and Sangha. Ketika Buddha Sasana sudah menghilang dari dunia, ada jutaan dan miliaran makhluk yang tidak pernah mendengar kata Buddha, Dhamma, dan Sangha. So, faith, faith towards the karma, it means like actually the believing karma. It's one of the main reasons for us to develop good quality and develop parami. Keyakinan pada karma adalah satu alasan utama untuk kita mengumpulkan parami. So because of that, the knowing about the karma, where if I do what, if I do which one, what I get, right? And you say the knowledge about karma is something really, really important in our life. Karena itu pengetahuan akan karma itu sangat penting di kehidupan kita. Ketika kita melakukan ini, maka hasilnya akan seperti apa? Because why? This is something really, really useful when we go through samsara. Ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat ketika kita masih ada di samsara ini. So this is the reason, like when you look at some stories, when you see some Pacheka Buddha, they feel like to do that. And when they see Pacheka Buddha, they feel like, I want to invite him and let him to stay in 3 months and help him in the Vasana period. Ketika orang melihat Pacheka Buddha itu, mereka seperti Buddha, jadi mereka mau menyokong Pacheka Buddha ini selama masa wasa 3 bulan. So this is how like those who accumulate merit when they go through samsara. Like when those who develop the karma sakata jnana, the knowledge about karma, when they go until at nibbana, they collect meritorious deeds in different times. Jadi beginilah cara mereka mengumpulkan kebajikan dengan pengetahuan akan karma, yaitu tadi karma sakatanyana itu, sampai mereka mencapai nibbana. Do you have karma sakatanyana? Apakah kalian semua memiliki karma sakatanyana? Yeah, right? We have. And then how to improve this karma sakatanyana? Ini bagaimana cara untuk memperkenalkan karma sakatanyana? So reminding ourselves all the time, whatever I do, I'm going to have a result. Whatever I'm going to do, doesn't matter good or bad, I'm going to have a result. This one you need to remind again and again. Kita harus terus mengingatkan diri sendiri bahwa apapun yang kita lakukan, baik itu yang baik maupun buruk, kita yang akan mendapatkan hasilnya. Because this is a natural phenomena in the world. Karena ini adalah fenomena alami di dunia. So many times we remind again and again about the every day. It will help us to stay wholesome mind. Ketika kita terus mengingatkan diri kita setiap harinya, itu akan membantu kita untuk tetap berada pada pikiran yang bajik. Of course, as a human, right? Those who don't attain enlightenment, we used to do wholesome and unwholesome. Tentunya sebagai manusia biasa yang belum mencapai pencerahan, kita biasa melakukan hal yang baik dan hal yang buruk. But still, if we remind ourselves, like whatever I'm going to do today, I'm going to be the owner of that result. Itu pentingnya kita untuk mengingatkan diri sendiri bahwa apapun yang kita lakukan, kita yang akan mendapatkan akibatnya. So when we remind it again and again towards ourselves, then we feel like, today whatever I'm going to do, I'm going to honor that thing. No? So I will try to stay positive and stay with wholesome mind.
Karena kita terus mengingatkan diri setiap harinya tentang bahwa apapun yang kita lakukan maka itu kita yang akan mendapatkan akibatnya, maka kita akan terus berusaha untuk positif dan melakukan hal yang baik. So in this way, if we can stay whole life, is it good or bad? Dan kalau kita bisa hidup seperti ini sepanjang hidup, apakah itu baik atau buruk? So of course it will be wonderful, right? Tentunya itu akan sangat luar biasa. Yes. Normally doing a kind of practice one day is easier. Ketika kita melakukan suatu praktek, satu hari itu mudah. So but doing a week, a month, a year is more difficult. Ketika kita melakukannya seminggu, sebulan, ataupun setahun itu akan lebih susah. But still if you can try to practice whole life, it's a wonderful thing, right? Tapi ketika kita tetap berusaha untuk melakukannya sepanjang hidup, itu adalah hal yang luar biasa, bukan? Because like all of us, if I ask all of you, do you like to attend Nibbana? Ketika Of course you will say yes, of course, right? Ketika Bante menanyakan kepada kita semua apakah kita mau mencapai Nibbana, dan tentu saja kalian akan menjawab bahwa ya tentu saja kita mau mencapai Nibbana. But why we are still can't attend Nibbana? Tapi kenapa kamu harus mencapai Nibbana? So maybe the reason is still our practice not strong enough, right? Mungkin kita akan menjawab bahwa praktek kita belum cukup kuat. So when you look at in the past, we according to teaching, we know we came uncountable life. We came to uncountable life until and still we are here. Nah, ketika kita melihat masa lalu kita mempunyai kehidupan yang tak terhitung dan kita masih di sini. And then why we came uncountable life until now? Dan kenapa kita hidup di kehidupan yang tak terhitung itu? Is it any other fault? Ini ada. Is it because of any other person or any other being or any other creator? Oh, apakah itu karena makhluk lain atau orang lain atau pencipta lain? No, right? Bukan, ya? Then the reason is our practice maybe not so strong. That's the reason we are still here. I'm not only you, including myself. Jadi itu karena latihan kita belum cukup kuat, jadinya kita masih di sini. So what you need to do is like train yourself. Jadi yang akan kita lakukan adalah terus berusaha. And when you look at the past, those who attain enlightenment, when you observe how they train and why they attain enlightenment, they also train their life all the time. Not only one day, not only 2 days, right? They'll try their best. Ketika kita melihat orang-orang yang mencapai pencerahan, mereka juga berlatih sepanjang kehidupannya, jadi bukan hanya 1-2 hari. So because of that, we need to encourage ourselves. Oleh karena itu kita perlu menyemangati diri sendiri. And even you can put a note in your room, whatever I do today, I'm going to own that result. Bahkan kita bisa membuat catatan gitu ya. Apapun yang kita lakukan hari ini itu akan kita yang menerima hasilnya. So if you can remind this again and again and again, the message will help you to change your mind. Ketika kita bisa terus melakukan dan mengingatkan diri seperti ini, maka pesan itu bisa mengubah pola pikir kita. So when you remind it the concept of karma again and again, it will help to understand it will help to improve the faith towards karma. Ketika kita terus mengingatkan diri akan pengetahuan tentang karma, maka itu bisa membantu kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kuat tentang karma. And then, okay, that's another thing is like if you ever study about Dhammapada story, right? You can see a lot of Dhammapada story they are explaining and
what kind of karma they did and what kind of result they got, right? Ketika kita baca cerita Dhammapada, di sana banyak menceritakan bahwa karma apa yang kita lakukan dan hasilnya akan seperti apa. So a lot of the story they are talking about, like they have done this kind of karma. So because of that, they got this kind of result. Jadi banyak cerita menceritakan bahwa ketika dia melakukan karma ini, maka hasilnya akan didapatkan sesuai dengan apa yang dilakukan. And then like in day-to-day life, we also used to see many kind of people, many like animals and all these things. If you can at least if you can guess what kind of karma caused them to have this kind of result. Jadi di kehidupan kita banyak melihat manusia dan binatang, dan kita bisa merenungkan karma apa yang menyebabkan mereka terlahir seperti itu. Like you can see like every day when you come here, you can see a lot of fish, right? So why they become fish? Jadi setiap hari ketika kalian kesini, kalian bisa melihat ikan. Jadi kenapa mereka bisa terlahir sebagai ikan? When in previous life, when they are part, the last mind moment, there's wholesome karma came to their mind or unwholesome karma came to their mind. Jadi ketika di kehidupan lampau, di momen terakhirnya, apakah pikiran bajik yang muncul atau pikiran buruk yang muncul? Then we know, right? As you know, as a group of people, those who study Dhamma all the time, then you know, like of course, some unwholesome karma came to their mind right before they died. That's the reason. That's the result. As a result of that, they born and become a fish. Jadi bagi yang belajar Dhamma akan tahu bahwa ketika sebelum meninggal itu pikiran buruk yang muncul sehingga menghasilkan kelahirannya sebagai ikan. And then like when you look at the poor and rich, you can say like why they become some people, why they poor? Maybe they don't have not done dharma, or maybe because that can be the reason that now they are living as a poor. Dan ketika kita melihat ada manusia yang miskin dan ada yang kaya, kemungkinan di kehidupan lampau mereka tidak berdana, jadi itu salah satu alasan yang menyebabkan mereka sekarang jadi miskin. Like of course, like we cannot get a 100% clear picture or understanding about karma. Tentu saja kita tidak bisa mendapatkan pemahaman yang 100% tentang karma. But at least when you see some obvious incidents in the world, we can remind ourselves. Tapi ketika kita melihat fenomena yang jelas, kita bisa mengingatkan diri sendiri. At the time we feel like, the karma is doing very big role in the world. Dan kita bisa mengetahui bahwa karma memerankan peran yang sangat penting di dunia. And myself also part of that. Also? Myself also part of that. Diri kita sendiri juga bagian dari itu. So this is the reason, like in Pali, Buddha mentioned like whatever karma I do, I'm going to get the result. I'm the owner of the result. Jadi di teks Pali juga menjelaskan bahwa karma apa yang kita lakukan, kita adalah pemilik dari akibatnya. So in this way, when you remind this again and you do this one as a training in your life, then gradually the faith, the understanding about the karma start to increase. Jadi kalau kita terus merenungkan ini, perlahan keyakinan akan karma akan terus meningkat. And this is an investment in our life. Dan ini adalah investasi di kehidupan kita. Why? The thing is that it will help us to stay wholesome mind, maintain wholesome mind. Kenapa? Karena ini akan membantu kita untuk berusaha tetap mempunyai pikiran yang bajik. And even though we do anything unwholesome, we feel regret and we don't want to do it again. Dan ketika kita melakukan hal yang buruk, kita akan menyesal dan akan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. So we are trying to keep distance from unwholesome things. Dan jadinya kita akan berusaha menjaga jarak dari hal-hal yang buruk. So in this way, when we train our life, after some period later, we
start to experience naturally. Like a lot of hindrances are not arising in our mind because we have faith to karma. Dan ketika kita terus melatih pikiran kita akan menyadari bahwa halangan-halangan batin tidak muncul lagi di pikiran kita karena kita mulai ada keyakinan pada karma ini. So like this way, like as I explained to you, like the faith that we call saddha, part of saddha is karma, and knowledge about karma. So in this way, when the faith develop inside our mind, then naturally it will help to decrease hindrances. Dan seperti yang tadi Bante jelaskan bahwa karma juga bagian dari keyakinan. Jadi keyakinan akan karma ini meningkat juga itu akan membantu menekan halangan-halangan batin. Like you can see, like all of us, we want to meditate, we want to have faith, samadhi, right? Then this is also a way to develop samadhi inside your mind. Dan ketika kita meditasi, kita mengharapkan untuk mendapatkan konsentrasi. Jadi ini juga salah satu cara untuk bisa mendapatkan konsentrasi. So when you look at the samadhi, right? When someone want to develop samadhi, of course their mind shouldn't have a lot of hindrances. Dan ketika seseorang ingin mendapatkan konsentrasi, tentunya pikiran mereka harus terbebas dari halangan-halangan batin. So hindrances mean unwholesome thought, right? Dan halangan-halangan batin itu artinya adalah pikiran-pikiran yang buruk. So then, when the time we have faith towards karma, then the mind always try to keep distance from unwholesome thought. Nah, ketika kita memiliki keyakinan kepada karma, kita akan berusaha menjaga jarak dari pikiran yang buruk. And then what happened as a result of that, the mind start to become pure step by step. Dan apakah hasil dari itu? Pikiran kita akan menjadi murni setahap demi setahap. So in this way, like when we train our mind continuously, then that belief about karma, like the knowledge about karma, understanding about the karma, will help to reduce a lot of hindrances in our mind. Jadi ketika kita terus melatih batin kita, maka itu akan membantu mengurangi halangan-halangan batin. So that time, okay, when you go to sit and meditate, naturally you start to experience samadhi. Why? Your training already helps you to decrease a lot of hindrances inside your mind. Jadi ketika Anda mencoba untuk duduk meditasi, itu Anda akan bisa lebih mudah mendapatkan konsentrasi karena banyak halangan batin yang sudah berkurang. Like all of us, sometimes we have a feeling like I want to sit and I want to meditate, then I want to attain jhana, first jhana, second jhana, right? This is how we always want. This is what we want, right? But when you look at the qualities. About what are the qualities we need to train until go to that level, we don't train. Ketika kita meditasi, kita mengharapkan untuk mendapatkan konsentrasi atau mendapatkan jhana 1, 2, 3, 4, tapi kita belum mendapatkannya. Jadi kita harus tahu kualitas apa yang perlu kita latih untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. So if you want to have the result, you need to make the steps in your mind. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasilnya, kita perlu membuat langkah-langkah yang diperlukan di pikiran kita. So in this way, like you can develop the faith towards karma, and then it will really help you to attain enlightenment. Jadi kita perlu tahu tahap untuk mengembangkan keyakinan pada karma sehingga kita bisa mencapai pencerahan. So actually, this is talking about karma also very huge topic, right? I will just open for you to ask questions about the karma and how it connected with the faith to develop mind. Jadi karma adalah topik yang sangat besar. Jadi Bante hanya membuka topik supaya kalian bisa mengajukan pertanyaan tentang karma dan kaitannya kepada keyakinan. And then the other part of what is saddha, right? When you look at the saddha, then another part is like we have faith to Buddha Dhamma Sangha. Bagian lainnya adalah keyakinan kita pada Buddha Dhamma Sangha. Okay. So let's say then when you look at that part,
why we have faith towards Buddha? Kenapa kita mempunyai keyakinan kepada Buddha? Do you have faith towards the Buddha image? Apakah kalian mempunyai keyakinan pada rupang Buddha? Like, let's say when you look at the Buddha statue, do you feel faith? Like, do you feel your faith arising in your mind? Ketika kalian melihat rupang Buddha, apakah kalian merasakan ada keyakinan yang muncul di pikiran kalian? So okay, then I want to ask one question from you. Like, when you look at the Buddha statue, the face or the appearance, I mean, the outer appearance cause you to have sadha or what? Apakah dengan kalian melihat rupang Buddha dari penampilan luarnya, apakah itu yang menyebabkan keyakinan muncul atau apa penyebab lainnya? Because you know this is a symbol, right? Karena kalian tahu ini hanya simbol kan? So Buddha is not here. This is a kind of fiberglass or something like that. So Buddha is not here, but this is a symbol, right? So why we have faith after seeing this? Kita tahu bahwa Buddha udah nggak di sini dan ini hanya simbol. Jadi kenapa kita bisa ada keyakinan kepada Buddha? Because last time people insult when you pay respect to Buddha, the statue. Why you want to pay respect to a kind of piece of wood or piece of metal? Jadi sebelumnya pernah ada yang bertanya, kenapa kamu mau menghormati sebatang kayu atau sebatang seonggok batu gitu? So the thing is, like when you look at the Buddha, you always, when you look at the statue, right, you remind the quality of the Buddha. Ketika kita melihat rupang Buddha, kita merenungkan kualitas dari Buddha. So when we have faith towards the Buddha means we have faith towards that the Buddha's quality. Jadi ketika keyakinan pada Buddha itu maksudnya adalah keyakinan kita pada kualitas-kualitas Buddha. So this is the reason every time when you talk about the Buddha quality, like this is the reason every time when you talk about Buddha, we always say like Itipiso Bhagavan Sama Sambuddha, like this. Jadi ketika kita merenungkan kualitas Buddha, kita selalu mengucapkan Itipiso Bhagawa dan seterusnya. So you know, like I can give you a very wonderful example you can find in the Tripitaka about the faith. Berarti akan memberikan contoh yang luar biasa dari Tipitaka. There was one person, his name was Surambata. Ada satu orang namanya Surambata. He was not a Buddhist. Dia bukan Buddhis. And one day Buddha noticed he has a power to attain Sotapanna. Tapi Buddha melihat dia mempunyai kekuatan untuk mencapai Sotapanna. So morning he went to meet that Surambata. Sorry, mana? Buddha he went to meet that Surambata. Buddha pergi menemui Surambata. Then some of his servants informed Surambata, the Lord Buddha is in front of your house. Jadi pelayannya menyampaikan kepada Surambata bahwa Buddha ada di depan rumahmu. Then this person thought, this one is really great one, because he supposed to be a king, and later he become ascetic. So this someone is not simple one. Jadi Surambata berpikir bahwa ini adalah orang yang luar biasa. Dia seharusnya bisa menjadi raja, tapi dia memilih untuk menjadi petapa. So that time, the Surambata went in front of the house and he invited the Buddha and Buddha. Then after that Buddha came inside the house. Jadi Surambata ke depan rumah dan mengundang Buddha masuk ke rumahnya. That time already before the Buddha came morning time, so he offered some food to Buddha. Jadi Buddha datang pada pagi hari, jadi dia mendanakan makanan kepada Buddha. That time, after that, the Buddha and the Surambata, they had that kind of discussion. Jadi Surambata dan Buddha ada diskusi. Then that caused the Surambata to attain Sotapanna. Dan itu menyebabkan Surambata mencapai Sotapanna. So like we don't know what kind of conversation go in that moment, right? So it can be like simple question and answer session, and in this way the Buddha might explain the Four Noble Truths. So that caused him to attain enlightenment.
Jadi kita tidak tahu percakapan apa yang terjadi antara Surambata dan Buddha. Jadi kemungkinan itu bisa aja tanya jawab dan di sana dia mencapai Sotapanna. Then after that, the Buddha left that house. Dan kemudian Buddha meninggalkan rumah itu. After Buddha left, then Mara also observing this situation, that incident. Dan ketika Buddha meninggalkan rumahnya Surambata, Mara mengobservasi kejadian ini. And Mara didn't know he already attained Sotapanna. Dan Mara belum tahu kalau Surambata sudah mencapai Sotapanna. Okay. Then what the Mara did was, he changed his appearance exactly like the Buddha. Dan Mara mengubah penampilannya persis seperti Buddha. Like, can say like it's an identical copy. Kopi yang sangat mirip penampilannya. There's no any different, no any single changes. Exactly like this. Jadi sama sekali tidak ada perbedaan, persis seperti Buddha. Then he came in front of that house again. The Mara came in front of that Surambata's house. Jadi Mara dengan penampilan Buddha datang ke depan rumah Surambata. And one of his servants again informed him, Buddha, I came to your house. Jadi pelayannya menyampaikannya kepada Surambata bahwa Buddha datang lagi ke rumahmu. Then he thought, well, it's not possible Buddha to come back again, but can be a reason, because he just become a Sotapanna. Jadi Surambata berpikir bahwa mungkin Buddha bisa datang kembali, tapi pasti itu ada alasannya karena dia sudah mencapai Sotapanna. Then he invite again and make a prayer, see and let him to see. Dan kemudian dia mengundang Mara yang menyamar jadi Buddha itu masuk lagi dan duduk di rumahnya. Then after that, the Mara, now we are exactly like Buddha. He mentioned the previously all the part of Dhamma which I explained are not correct. Dan kemudian Mara yang menyamar sebagai Buddha bilang ke Surambata bahwa apapun Dhamma yang tadi saya jelaskan adalah tidak benar. Some part of thing what I explained is not really impermanent and suffering and unself. Jadi sebagian dari apa yang saya jelaskan adalah tidak kekal dan tidak merupakan penderitaan dan tidak tanpa diri. Then what the Surambata did, he showed his finger like this, asked him to go away. Dan kemudian Surambata menunjukkan jarinya dan menyuruh dia pergi. He said, someone like you can never cheat me. Orang seperti kamu tidak akan bisa menipu saya. And I know you are a Mara. Saya tahu kamu adalah Mara. You have no place in this house. You can go away. Kamu tidak ada tempat di rumah ini, jadi kamu bisa pergi. So can you imagine that moment he is asking to go away to that identical Buddha? Jadi kamu bisa bayangkan dia mengusir pergi seseorang yang penampilannya sangat mirip dengan Buddha. So when you look at that out appearance, exactly like a Buddha. Jadi ketika kamu melihat penampilannya sangat mirip dengan Buddha, then Surambata is asking to go away. Dan Surambata menyuruh pergi. So you can see the difference when you look at when you observe that incident, right? You can see the difference. Jadi kita bisa melihat perbedaan ketika kita mengobservasi kejadian tersebut. So he is not paying attention to out appearance. Jadi dia tidak melihat penampilan luarnya. He is paying attention to what is the content. Jadi dia memperhatikan topik dari yang dibahas. So he has faith to the content, not the outer appearance. Jadi dia memiliki keyakinan pada topik yang dibahas, bukan penampilannya. Let's see, if that incident happened to us, what will we do? Kalau kejadian itu terjadi pada kita, apakah yang akan kita lakukan? Then we will start believe what Mara said. Dan kemudian kita akan mempercayai apa yang Mara katakan. Because why? We are paying attention to the outer appearance, not inside. Karena kenapa kita memperhatikan luarnya, bukan dalamnya. So we are paying attention to this, what it is, how nice symbol is. Jadi kita melihat seberapa indah simbolnya. How beautiful that symbol is.
seberapa cantik simbol tersebut. No? We feel like that symbol is very beautiful, so we have faith. Jadi kita berpikir bahwa simbol tersebut sangat cantik, jadi kita memiliki keyakinan. So the faith towards Buddha is not the faith towards the attachment towards the symbol. Jadi keyakinan pada Buddha bukanlah kemelekatan pada simbolnya. So we have to understand this very clearly. Jadi kita harus memahami ini dengan sangat jelas. Most of us, we always think, when you look at the Buddha statue, we feel how wonderful, you want to pay respect. Jadi kebanyakan dari kita melihat rupang Buddha yang bagus, oh ini luar biasa dan saya mau menghormatinya. So that next time when you pay respect to Buddha, you can ask yourself, why I pay respect to this statue? Jadi selanjutnya kalau kalian menghormati rupang Buddha, kalian boleh menanyakan pada diri sendiri, kenapa saya menghormati rupang Buddha ini? So many times you pay respect to Buddha, the statue, try to remind the quality of the Buddha. Jadi ketika kita menghormati rupang Buddha tersebut, cobalah untuk mengingat kualitas-kualitas Buddha. What kind of sacrifice he has done. Pengorbanan apa yang sudah Buddha lakukan? In the past, when he came to the journey of samsara, what kind of thing he has, like as a part of me, what kind of thing he has done. Because you also have, I believe you also have a lot of stories. You can remind all these things. Jadi mengingat perjalanan Buddha dari dulu mengumpulkan parami, kita bisa merenungkan apa saja yang sudah Buddha lakukan selama ini. And then you start to notice the faith is rising inside your mind. Dan setelah itu kita bisa menyadari bagaimana keyakinan pada Buddha itu mulai muncul. So that faith can help you to calm down your mind. Dan keyakinan itu bisa membantu kita untuk menenangkan pikiran kita. Like, you know, there's a story, another short story. I believe you also like to hear stories, right? Bante percaya bahwa kalian suka mendengar cerita ya. Then there's a story about it's mentioned in a commentary. Then one monk, he used to sit around the Bodhi tree very nicely, and then he liked to meditate. Jadi ada satu cerita di kitab komentar, ada satu biku suka membersihkan area pohon Bodhi dan bermeditasi. Then one day, the Mara noticed that monk has a power. I mean, already he fulfilled his family. He has a potential to become Arya. Jadi satu hari Mara melihat bahwa biku ini mempunyai potensi untuk menjadi Arya. So then after, when the biku sits around the Bodhi tree, when he was ready to sit that time, the Mara came as a monkey and threw a lot of leaf on the Bodhi tree compound, and then after that he mixed up, messed that area. Jadi ketika biku itu sedang membersihkan pohon Bodhi dan ketika sudah hampir bersih, Mara menyamar menjadi monyet dan membuat tempat itu berantakan dan kotor lagi, dan dia lari. Then the monk feel not happy. He feel like something not comfortable inside mind. Then again he said that the Bodhi to become calm. Then he went away. That day he didn't meditate. Jadi biku tersebut ada rasa tidak senang, tapi tetap membersihkan kembali area pohon Bodhi itu dan kemudian pergi. And then second day also, when he about to sit, then he came like a cow, and also make put poop around in the compound area, make it very dirty and go away. Jadi hari kedua juga sama, ada sapi yang buang kotoran di situ, jadi area pohon Bodhi itu jadi kotor. And second day also he feel happy and uncomfortable. Then he came the Bodhi tree compound and he left. That day also, second day also he didn't meditate. Jadi hari kedua dia
Karena kejadian itu juga bikunya merasa tidak senang, tapi tetap membersihkan pohon Bodhi itu dan pergi dan tidak meditasi di sana. Then the third day, talking about the city, then the Mara again came as a like disabled one, like one who has limb, you know, cannot when they walk, they cannot walk properly. Then he that one that he came like that kind of man. Then he started walk around inside the Bodhi tree compound, like he tried to uh, make like lot of make it messy after walking. You know, when these kind of people walk, then they cannot walk nicely. They try to throw the sand here and there. They say they walk. In this way he walked. Then in this way he started walk. Nah, jadi di hari ketiga, ketika bantainya mau membersihkan area pohon Bodhi lagi, Mara datang menyamar sebagai orang yang pincang. Jadi dia orang pincang ini jalan di sekitar area pohon Bodhi itu dan membuat area pohon Bodhi itu jadi berantakan dan kotor lagi. So that time, the monk started thought, I have never seen this kind of person in this area. Jadi bantainya berpikir, saya tidak pernah melihat orang ini di area ini. Then the monk asked, who are you? Jadi bantainya bertanya, siapa kamu? Then he mentioned he said, I'm a Mara. Then the bhikkhu asked, what the reason you came here? Jadi dia menjawab, saya adalah Mara, dan bantainya bertanya, apa alasan kamu datang ke sini? Then he mentioned I know you're going to meditate. Then when I do this, your mind will get confused. This is the reason I came. Saya tahu kamu mau meditasi, dan ketika saya membuat keonaran ini, pikiranmu akan menjadi terganggu. That time the monk asked, have you ever seen the Buddha? Kemudian bantainya bertanya, apakah kamu pernah melihat Buddha? Then Mara said yes. Dan kemudian Mara bilang iya. After that, the monk asked, can you show how he was? Kemudian bantainya nanya, apakah kamu bisa menunjukkan bagaimana penampilan Buddha? Because that time the Buddha already passed away, some period already gone. Jadi waktu itu Buddha sudah meninggal. Then what the Mara mentioned, the Buddha he doesn't have any defilement in his mind, but I have. So I cannot make exactly like the Buddha, but I will try my best. Jadi Mara bilang bahwa di pikirannya masih ada kekotoran batin, jadi dia tidak bisa membuat penampilan yang 100% mirip Buddha, tapi dia melakukan yang terbaik. Then after telling that, then he changed his outer appearance like the Buddha. Jadi kemudian Mara mengubah penampilannya seperti Buddha. Then that time the monk thought, wow, this is not real Buddha, but this is quite similar to Buddha. And then after that he thought if the real Buddha, how wonderful his qualities. Then he started thinking about the Buddha quality. Jadi kemudian Bante ini melihat penampilan dari Mara yang menyamar sebagai Buddha itu, dia berpikir bahwa ini bukan Buddha yang asli. Kalau Buddha yang asli, seberapa luar biasakah penampilan dan kualitas-kualitasnya. So that when he started thinking like this, when he think about the Buddha quality, then it had to calm down his mind very well. And then all the hindrances go down, then it caused him to attain enlightenment. Jadi kemudian ketika dia merenungkan kualitas-kualitas Buddha ini, pikirannya jadi sangat tenang dan kemudian dia bisa mencapai pencerahan. Then at that moment Mara realized he was tricked, right? Jadi kemudian Mara menyadari bahwa dia dikerjain. So in this way, you can see when the time we start to reflect the Buddha quality, if we can reflect the Buddha quality deeper, it will help us to calm down our mind. Jadi kalau kita bisa merenungkan kualitas Buddha dengan cukup dalam, itu bisa bantu menenangkan pikiran kita. It helps to keep distance from hindrances. Itu membantu kita untuk terjauhkan dari halangan-halangan batin. So next time, when you pay respect to Buddha, try to remind the Buddha quality.
Jadi sekarang ketika kita menghormati rupang Buddha, cobalah untuk mengingat kualitas-kualitas Buddha. Try to remind as much as possible the quality. Cobalah untuk mengingat sebanyak mungkin kualitas-kualitas Buddha tersebut. If possible, every day when you pay respect to Buddha, try to remind new quality of the Buddha. Kalau memungkinkan setiap hari ketika kita menghormati rupang Buddha, cobalah untuk mengingat kualitas yang baru. While reminding that new quality of the Buddha, pay respect to Buddha statue. Dengan merenungkan kualitas Buddha yang baru itu, menghormat kepada rupang Buddha. So then, in this way, when you try, after some period, you will start to realize a lot of the faith arises inside your arises towards the Buddha. Kalau kita melakukan ini setiap hari, kita akan menyadari bahwa sangat banyak keyakinan kepada Buddha yang muncul. And like if I say another way, then after some period later you start to see like your Buddha Nusati also improve. Dan setelah beberapa waktu kita akan menyadari bahwa Buddha Nusati kita juga meningkat. And then also like when you know more and more about what the quality of the Buddha, then you have faith about who is your teacher. Jadi ketika kita semakin mendalami kualitas-kualitas Buddha, kita akan tahu siapakah guru kita. And also you have a right to analyze his qualities. Dan kita mempunyai hak untuk menganalisa kualitas-kualitas ini. When you analyze that quality more and more deeper, then you start to see the faith is increasing inside your mind. Dan ketika kita semakin merenungkan kualitas ini dengan lebih dalam, kita akan melihat bahwa keyakinan kita meningkat. Oh, this is also a way to improve sadhana. Dan ini adalah salah satu caranya untuk meningkatkan sadar. Then we can see what is Dhamma. Jadi kita bisa lihat ke Dhamma. So then, like we already know, like faith towards Dhamma also help us to improve sadhana, right? Dan kita juga tahu keyakinan pada Dhamma juga membantu kita untuk meningkatkan sadar. So Buddhist teaching, when it comes to Buddhist teaching, Buddha never asks you to simply trust the Buddhist teaching. Ketika kita melihat ajaran Buddha, apakah Buddha menyarankan kita untuk hanya sekedar percaya pada ajarannya? When you look at all the belief in the world, what is the difference between the Buddhist teaching and the other belief? We have right to analyze. Jadi ketika kita melihat semua kepercayaan yang ada di dunia, apakah perbedaannya dengan ajaran Buddha? Kalau di ajaran Buddha kita mempunyai hak untuk menganalisa ajaran tersebut. Because if something is true, no matter how much you analyze, still it remains as true. Jadi ketika suatu hal adalah kebenaran, mau bagaimanapun kita menganalisanya itu tetap akan kebenaran. You know, there are some kind of truth. One period it's correct, but after some period later, it becomes false. Jadi ada sebagian kebenaran yang hanya beberapa saat merupakan kebenaran, tapi di waktu lainnya merupakan sesuatu yang salah. Even when you look at some philosophy, one period they consider this philosophy is correct, but after some period later that philosophy no longer valid, right, in the society. Jadi misalnya contohnya kita melihat tentang filosofi, hanya periode tertentu itu merupakan kebenaran, tapi di periode lainnya itu merupakan sesuatu yang salah. But the Buddhist teaching has one special quality we call akaliko. Jadi di ajaran Buddha ada satu kualitas yang kita sebut sebagai akaliko. So it means doesn't matter the past or present or future, it is true. Jadi nggak peduli itu di masa lalu, sekarang maupun masa depan, itu adalah kebenaran. So in this way, like when you start to study and analyze deeply, then you have faith about his teaching. Jadi ketika kita merenungkan itu dengan lebih dalam, kita mempunyai keyakinan pada ajarannya. So in this way, like if you want to develop the faith, sadhana, inside your mind, also you study the Buddhist teaching. Jadi ketika kita mau meningkatkan keyakinan, kita juga perlu belajar ajaran Buddha. Not only that, we need to analyze it. Gak hanya itu, kita juga perlu menganalisanya. You need to question it again and again.
dan perlu mempertanyakannya lagi dan lagi. You have to check whether is it true or false. Is there any way to that teaching become wrong? And this is also we can question. Apakah itu benar atau salah, atau apakah itu ada kemungkinan salah? Kita perlu bertanya seperti itu. So when you start to think like this, then even though you study this the Buddhist teaching whole life, you will feel that period not enough. Jadi kalau kita belajar seperti ini, kita akan menyadari bahwa sepanjang hidup itu tidak cukup untuk mempelajari ajaran Buddha. Like even we take very simple concept of Buddhist teaching, if you start to analyze it, you can analyze many years. Walaupun kita mengambil konsep ajaran Buddha yang sangat sederhana, kita perlu menganalisanya bertahun-tahun. Like I believe you also read at least some part of Dhammapada, right, in your life. Bante percaya kalau kalian ada baca cerita Dhammapada. Like if you take one simple sutta and if you start to analyze it, how much you can analyze? Jadi kalau kita ambil salah satu syairnya dan kita analisa, seberapa banyak kalian bisa analisa itu? How many days you can analyze? Berapa hari kalian mampu menganalisa itu? But after analyzing many years, still you will not feel enough. Ketika kita sudah menganalisanya bertahun-tahun pun kita rasanya masih belum cukup. So in this way, like when you start to study the Buddha's teaching and start to analyze deeply, then you start to feel like this is correct. This is the reason I'm believing this. Jadi ketika kita terus menganalisa ajaran Buddha, kita akan semakin merasakan bahwa inilah alasannya kenapa kita percaya pada ajaran Buddha. So when it comes to Dhamma, we are not simply believing. We after study, after analyzing, we really feel this is correct. That's why we are believing it. Jadi kalau pada Dhamma itu kita tidak hanya sekedar mempercayai